Última hora des Tenerife, España. Enormes olas azataron la costa de la isla, dejando tres muertos y más de 15 heridos. Las autoridades informan que las víctimas estaban demasiado cerca del agua, a pesar de las advertencias de bandera roja. Los videos muestran olas gigantes que sobrepasan los muros del malecón, arrastrando a las personas en segundos. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente, rescatando a varios turistas atrapados por la marea creciente. Los funcionarios locales piden a la gente que se mantenga alejada de las playas hasta que mejore el clima. Los expertos advierten que esto forma parte del clima extremo que afecta al sur de Europa esta semana. Mantente informado. Este es un recordatorio trágico. Nunca subestimes al océano. Si te interesa este tipo de noticias, dale like, comenta y suscribid a Vision Global TV.